Hello and welcome. My name is Dr. Roman, and today we will start our first mouth rehab project in a long series of mouth rehab projects. In these series, I will show you how a complete rebuild of a mouth is done, how the x-rays are read and interpreted, and what it means to the patient, and how to go about fixing the broken teeth. Fair warning, some of the stuff I might show you may not pass the stomach test, so y'all that are faint of heart, you've been warned. Ask a bunch of questions, I will try to answer everything to the best of my ability, and without further delay, let's get into it. Our first guest has a unique backstory which involves fleeing the Ukrainian war and crossing the borders of the United States to become a first-generation immigrant. She was seeking help at my clinic when we realized that the state insurance will not cover any of the procedures that she needs to save her teeth, and we couldn't let her teeth go to waste. Absolutely not. So lo and behold, we figured out a way how to help our guest here and also tell a very unique story. Всім доброго ранку. Я родом з України. Я з великої сім'ї. У нас дітей 8. Це цікава історія, тому що я взагалі не планувала в Америку летіти. Я навіть не думала. Я колись мечтала в гостях побувати. А взагалі жити я не планувала. У мене сестра прийшла до нас додому, і вона сказала, що ми плануємо летіти в Америку. Ми такі, окей, хорошо, хоча мені було так тяжко, коли вони сказали, що вони улітають, я дуже не хотіла, щоб вони улітали. І потім приходить до нас додому її чоловік і каже, мені дзвонили знайомі і питали, чи ти не хочеш в Америку летіти. А я така засміялася, бо знала, що для мене це фінансово трошки тяжко. І потім мені дзвонять і кажуть, ти хотіла би полетіти в Америку. Я розтірялася, і я не знала, що сказати. І мені кажуть, от подумай і на другий день дай відповідь. Так як я ходжу в церкву, то я лягла вдома і думаю, Боже, поможи мені зробити правильний вибір. Тому що мені тяжко це зробити. Все-таки це не кудись поїхати там в Україні, в якийсь другий город, і собі через тиждень вернутися знову додому. І мені таке в голову прийшло, що думка така, що сказати оцій людині, яка питала мене, чи я хочу летіти, що якщо буде на те же число і на той же самоліт білети, то я лечу. І в тому я на другий день подзвонила, і я сказала, що ці слова передала, що я согласна, якщо будуть білети на це число. І він сказав, добре. Потім він і ще одна жінка почали шукати білети. Потім, вроді, на другий день мені дзвонять, білети є. І я, коли прийшла сюди в Америку, прилетіла, то я дуже багато солодкого їм. Я дуже люблю солодке. Із-за цього, що у мене тут зуб відламався, то мене почали вони боліти. Я вже була в стоматолога, і вони мені сказали, що тобі треба рут-канали чистити, що вони не можуть почати нічого робити, поки я не почищу. Щоб почистити рут-канали, це страховка не покриває. Ти мусиш сама оплачувати. Коли я була в першого стоматолога, я розказала сестрі, що мені треба рут-канали чистити і свого кармана платити. І вона каже, я ходжу до такого хорошого стоматолога, дуже добре лічить, все робить. І каже, от я маю апойнтмент, я туди піду і я тебе запишу. І я як прийшла сюди, то я удивилася, що так все правду розказують, що не кажуть там, окей, ми тобі там полічимо і все буде добре. А розказують, що як краще зробити. Перше впечатлення, що я як прийшла, то я щось не розуміла, то я питаю, а мені кажуть, все хорошо, не переживай, тут це зробити, тут це зробити. І я довго не чекала своєї черги, що я швидко мене прийняли. І я це дивилася, що все так, якщо щось трошки не так, коли мені дивилися зуби, чи щось, як їх робити, то щось там заділи трошки, то ой, сорі. І це дуже мене удивляє, що так дуже в Америці люди звиняються. Що такого страшного нічого не зробили, але одразу вибачаються. І мені дуже
подобається, як тут приймають хорошо і відносяться, і все правду тобі говорять, і ще хорошо ставляться. Коли ми навіть з дівчатами десь йдемо гуляти, то ми фоткаємося, і мені кажуть, улибайся, там, щоб зуби було видно. Я кажу, я не хочу, тому що мені не подобається моя улибка. Я би хотіла поміняти взагалі, не то, що там зуби поміняти, але просто, щоб красиву улибку зробити, тому що мені не подобається ширина між зубами. І взагалі, як вони не йдуть рівно. От це мені не подобається, що я не уверено улибаюся. Я коли улибаюся, то тільки з закритим ротом. Я надіюсь, що мені зроблять повністю зуби, що вони в мене були здорові, в першу чергу. І що поправлять деякі, що мені не дискомфортно було. В першу чергу передні зуби, щоб в мене не було цього розстояння. І щоб вони у мене були рівні, красиві, щоб я могла уверено там улибатися і навіть просто говорити. Бо то, що мені з ними зараз мені не подобається, то коли я говорю з кимось, то мені кажеться, що всі тільки дивляться на мої зуби. Мені кажеться, що так як мені треба мені робити зуби і одне, і друге, то я думаю, десь до 20 тисяч, я думаю, вийшло би. So because we're doing a complete rehab here, not only we're gonna take care of the things that are hurting and things that are falling apart, but we're also gonna give this person a brand new smile. Alright, let's buckle up here. I am going to go through a very fast exam here. Follow along, guys. So numbers 1, 16, 17, and 32 are wisdom teeth. They're kind of packing food, and they're definitely malpositioned. We don't want them in there. They're just causing problems. Let's just get rid of them. Bye. At this point, let's just cross off the list of teeth that are okay and don't need any treatment. So that would be 2, 3, 4, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 31. Those teeth are okay. We don't need to focus on them anymore. Now, going on to the really big cavities in the mouth, you can see that on the x-ray, teeth 5, 12, and 29 have big cavities. These cavities are so big that they're pretty much to the nerve. This will need to be root canaled, built up, and crowned in order to be fixed properly. The only tooth left having cavities at this point is number 14. It has some cavities on the mesial and distal side, or the near and the far side. We will put some fillings on there, and we're done. Once this treatment is completed, we are pretty much done fixing the disease. However, we have not even touched the gums yet, so we will need to do a deep cleaning. You can see that on the bite wing x-rays, there's little bumps sticking out of the sides of the tooth. That's calculus. We just need to clean it up really thoroughly so gums can start healing. I will make sure to take a before picture and then an after picture once the gums are healed. You will be amazed by the difference that the deep cleaning is making. Once these big treatments are out of the way, we can start focusing on her smile. Our guest said in the interview that she is insecure about her smile. And guys, I guarantee that once she loves her smile, she'll be so much more confident and her personality will bloom in ways we can't even imagine right now. I promise. So let's talk about the front 8 teeth. The alignment of these teeth is just a little bit off, and also there's a gouge on the cutting surface of number 8. This looks like there might be a habit of putting something between the front upper tooth and the lower tooth, maybe like a fork prong or a pen nib, but when this is done habitually, it will form this sort of anatomy. Now let's take a look at the gums. When we are looking at the smile, it looks like the gums are sloping down towards the left side of the patient. This would be the right side of the photo. And what this illusion is caused by is called gingival zeniths. So her gingival zeniths are in the wrong positions. Usually we want the canines to have the highest gingival zenith, followed by the central incisors and then the lateral incisors. And you can actually see that her premolars right behind the canines have a very, very shallow zenith, making the tooth look stubby and short and making the smile extremely gummy. Once we adjust these gums, the smile will look so much more symmetrical, even though the positions of the teeth may not change very much. But in any case, we will end up crowning the front 8 teeth to actually give this lady a nice smile.
Also, while crowning these teeth, we will crown any other tooth that has had a root canal and that needs a little bit of reinforcement, just to make sure we do our job properly. This will ensure that what we do will last for the next 20 years for this person. I don't want her to have to need any other dentistry once we finish. When considering her lower arch, we can notice right away on the picture that her entire lower arch is shifted over to the right. It would be awesome to correct this, however, I'm not an orthodontist and I don't have any orthodontic chops. For this really to happen, we would have to involve an orthodontist. But the good news is that anything that we do here will not impede future orthodontic treatment at all. If we were to do implants on the lower teeth, that would lock in the tooth position somewhat. But since we're doing only root canals and crowns, there is plenty of room to do orthodontic treatment once we're done with what we're doing here. This concludes our quick and dirty exam for this patient, and I know I've glossed over so many things in this exam. However, for those who are interested, I will make another follow-up video where I'm going quite far into the depth of this exam and explaining why are the solutions chosen for some of the problems that we see here. So in summary, here's what we have to do to get everything back up to speed. So in total, we're going to remove 4 wisdom teeth, hopefully, and do 3 root canals, do 5 build-ups, 14 crowns, 4 gingivectomies, and 1 round of deep cleanings. I'm not yet exactly sure how many gingivectomies I will have to do, but once I'm preparing for crowns, I will know for sure, since I will be doing them at the time of preparation. This is kind of our big laundry list that we need to get through. And that would be a wrap for today, guys. We will start by getting a lot of these problems squared away in the next episode. But in the meanwhile, how much do you think this dental overhaul costs? Leave your guesses in the comments section. And see y'all next time. And before you go, I just wanted to let you know that this episode is sponsored by the 2 local dental labs. Qualident Labs was kind enough to allow us to cut crowns with them, and Natural Labs was kind enough to design the smile and the project for us for this patient. These guys are absolutely tremendous, and I cannot thank them enough. If you guys happen to come across them, give them all the love that they deserve. Thank you very much, and see y'all later.